Now, oh, there it is. So I'm guessing this is for the camera and this is for us. But I don't want to have to hold this in my hand the whole time. Shabbat Shalom, everybody. So here we are in the DFC because they're remodeling the main sanctuary, and we've got, I think, we're here tomorrow for shul because they've got something else going on in the auditorium, and it's July 4th weekend. So kudos to you all for being here in shul. The clergy, as you probably know, is away, although Rabbi Alexander will be here tomorrow. But Cantor Judy is traveling to see family. Rabbi Schulten Fry, I think, is going to Israel. And I'm Evan Greenspan. You probably know me, maybe not. So over the next few weeks, we'll have members of the congregation subbing to lead services. And it's our pleasure, and we're happy to share, to do Kabbalat Shabbat. I think we are on live control. So Shabbat Shalom to everybody at home. And happy 4th of July. God bless America. We're going to start. The Shabbat Seder is we're supposed to. This is about transitioning out of the week. And literally, when we get to the Chadodi, we talk about shaking off our dust. Literally, shake off your dust and set aside all your problems and set aside all the things that have been keeping you occupied over the week, and elevate ourselves. Well, hey. Buenas tardes, Señor. Out of the mundane to this special time of week that reminds us we have a higher purpose, and that we have a Creator who cares about us, and it gives us a chance to especially now. I'm not going to pontificate about this, but being able to turn off the cell phone and not to look at emails, and texts. Don't get me started on text. I think it's more important than ever. So let's start with Yedid Nefesh, which is on page 10 in this book. And it's a wonderful setting piece for Shabbat. And this is a melody. I don't know if you know it, but it's a traditional melody, and join along if you do. Yedid Nefesh, Av harachaman mishoch avdach el ritzonach yarutz avdach kmo ayal yishtachave mul hadarach ki yarov lo yedidotach Minofet suf v'chol tam
הדור נצית העולם, נפשי חולת אהבתך. אנא אל נא רפנה לך, בכורות לך נועם ציווך. אב תתחזק ותתרפא, והייתה לך שבטך עולם. ותהייכם מרחמך, וחוסנל בין אוהבך. כי זה כמה נחשף לירו בתפארת עוזך. אנא אלי מחמד ליבי, ושנה ואל תתעלם. ינהגנך ופרוס אביבי עלי את סוכת שלומך. תהי ארץ מכבודך, נביא לך ונשמע בך. מחר אהוב כי בא מועד, וחנני כמי עולם. ידידיי די די די, ידידיי די די די, ידידיי די 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 די, ידידיי די די די, ידידיי די די די, ידידיי די 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 די, ידידיי די די די, ידידיי די די די, ידידיי די 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 די, ידידיי די די די, ידידיי די די די, yididai dai da dai da dai dai. Let's continue with Lachuna Ranana, page 11. And this is by our Rabbi Emeritus, Rabbi Rothblum. Lechuna Ranana l'Adonai, Naria, Naria letzor yishenu. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו. נקדמה פניו בתודה, בזמרות נריע לה. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו. Continue silently on to page 12. Arba'im shana kum badur, v'yama'ad teil vavchem v'chem lo yadu darchai, asher nishbati ba'api, im yavun el menuchati. So the next in this series of Psalms on page 13, and this is Shiru L'Adonai, sing to Adonai a new song. And this arrangement is by Sal Zim, who's still an active music director in Long Island. He wrote this, I think, in the 70s or 80s. Hi, Shabbat Shalom, welcome. Shiru L'Adonai, Shir Chadash, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, פסחו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפולותיו, כי גדול אדוני, ומחלל מאוד, נורא הוא על כל עולים. שירו לאדוני, שיר חדש, שירו לאדוני, כל הארץ, שירו לאדוני, ברכו שמו, פסחו מיום ליום ישועתו. We continue on silently.
We're in the middle of page 14. Yismechu hashamayim, hashamayim, yismechu hashamayim, yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim, hashamayim, yismechu hashamayim, yismechu hashamayim, v'tagel haaretz. Everybody, Yiram hayam. Yiram hayam, Yiram hayam, umilao, Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umilao, Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umilao, Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umilao. The heavens shall be glad, and the earth rejoice. The sea in its fullness roar. That's what we're singing. Yalu Shaddai v'chol asher bo, ajranu chol atzei ya'ar liftei Adonai kiva lishbot haaretz, yishpat tevel b'tzedek b'yamim v'emunato. Go on to page 15. Adonai melech tevel haaretz yishmu'im rabim. I'm in the last 4 lines of page 16. O zaru ala tzadik uleishchei lev simcha. O zaru ala tzadik uleishchei simcha. O zaru ala tzadik uleishchei lev simcha. Simchu tzadikim b'Adonai v'hodu lezecher kadsho. Simchu la tzadikim b'Adonai v'hodu lezecher kadsho. Simchu tzadikim b'Adonai v'hodu lezecher kadsho. On page 17, we continue with Shiru Adonai, also a melody by Rabbi Rothblum. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru Adonai, kol haaretz. That's the wrong Shiru Adonai. Hold on. Let's do that one. Except I don't know the rest of it, so keep going. Go ahead. L'Adonai, kol. Is that the right one? How are you guys? Nice to see you. Shabbat shalom. Okay, see, that wasn't the right one either. We're just winging it tonight. That's okay. What did I want to do? Oh no, we have a skip. We have a skip here. I am sorry. No wonder I'm so confused. We skip all the way to page 21. This one you probably know. Havu l'Adonai b'nei Elim, havu l'Adonai kavod va'oz, havu l'Adonai kivod shimo, ishtachavu l'Adonai b'chadar kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai el mayim rabim. Kol Adonai ba'koach, kol Adonai behadar, kol Adonai shover arazim, vayishaber Adonai et arzei halvanon, v'yarkidem kimo egel, Levanon v'Sirion kimo ben reimim. Kol Adonai chotzei lavotesh, kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yechalel ayalot, v'yechesov ye'arod,
ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Now, we're kind of near the end of the preliminary Kabbalat Shabbat because we're at Lecha Dodi. And this is the prayer where we formally welcome the Sabbath Queen, which is a little early for welcoming the Sabbath Queen, but we're going to do it anyway. So I'm going to present to you my famous Lecha Dodi medley, in which I will use 4 different well-known medleys for Lecha Dodi. And please sing along. Well, this first one is by Meir Finkelstein, who is the cantor emeritus of Sinai Temple. You know this one. Good, so you're gonna sing along, right? Someone's dialing in. Okay. It goes like this. It's David loves to play this. David's off tonight too. I don't know where David is tonight, but Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nikabela. Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nikabela. Shamur v'zachur b'dibor echad. השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת לכי תחילה. פרפפה לך דודי, פרפפה, לקראת כלה, פרפפה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי הוא אל מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי, לקראת כלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך החכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התנבאי מעפר קומי, לשבי בגדי תברתך עמי, על יד בן ישי בית חלחמי, קרבה אל נפשי גאולה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי באורך קומי אורי, שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Here's Lewandowski's, which is kind of similar. לא תבשי ולא תקמלי, מחתותי ומתחמי, בך יחוסו עיני ימי, ונפתעי רעתי לה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למזכיה שוחייך, ורחו כל מבעלייך, יסוס עלייך אלוהייך, ימסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי
et Adonai tatrici, al yad ish ben parzi v'nishmach v'nagila, lecha dodi likrat kala, pinei Shabbat nekabila. Boi v'shalom bateret bala, gam b'simcha uv'sachala. Toch emune am segula, boi chala, lecha dodi likrat kala, pinei Shabbat nekabela, lecha dodi likrat kala, pinei Shabbat nekabela. Do we have any mourners this week? No. Okay. So, someone who had a funeral this week. Yeah, no, your tights we'll get to. Okay, thank you. Okay. Page 27. So this is the final psalm, which is the Mizmor Shir Yom HaShabbat, which we recite on Shabbat. Rabbi Rothman. Mizmor Shir Yom HaShabbat, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov lehodot l'Adonai. Tov lehodot l'Adonai, ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. תדייק תבל עלי בכינים בכינור, כי שמחת אני אדוני פועלך. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. That's fine. That's good. You skip to the end. That's good. Tzadik katama yifra, pereres vilanon yizke, shetulim beved Adonai, bechatzrot aleinu yifachu, od yinevun beseva, deshenim verananim yihu. לחגי כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. So this is the part where we light candles. Well, normally we'd light candles here, or we could do it at the end. I mean, it's depending upon, but you can. Hello, Jerome, welcome. Shabbat Shalom. Wait, say it again? Leave them burning as long. Okay, so if anyone would like to come up and do Hadlik Ner, come on up. It's okay. Becky's going to do it. And we're happy. No stress.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'hadlik ner shel Shabbat. Amen. Yishar kochech. I thought you were going to do the whole la 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 la. La 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. So please have a seat. We have no clergy. So we have Jerome here, so Jerome can tell us anything I get wrong. But I thought I would share a couple words about this Shabbat, which is really interesting because we have a combined parsha of Balak and Hukat, which is kind of unusual. There are these certain combination parshiot throughout the year, but this one only happens in the diaspora, and it only happens certain years. And I started reading the explanation for this, and it is really, really technical. But in a nutshell, the logic behind it makes a lot of sense because we want to keep the Jewish calendar in sync with the solar calendar. We have to have Pesach in the spring, right? We have to have Rosh Hashanah in the fall. So this combined, because we have the way the holidays fell this year, these two are combined this year, but only in the diaspora, mainly because we have to keep Va'et Hanan to be read after the Shabbat, after Tisha B'Av. So that's 4 weeks from tomorrow. And then Nitzavim is always read right before Rosh Hashanah. That's way off in September. But the reason we move Hukat and Balak together is to keep those in sync. And so I noticed Rosh Hashanah is this year is on September 16th. And Jackie Mason used to tell a joke. He said, the Jews get together. They said, this year the holidays are late. This year the holidays are early. Nobody ever says, this year the holidays are on time. I think September 16th, the holidays are on time. This year. Quick note about Hukat. Hukat describes this, I'll do my spiel here. There are two classes of commandments, Chukim, Mishpatim. Mishpatim are laws for which we know the reason, and they make common sense. The prohibition against stealing, good rule. Murder, good rule. Don't taking bribes. Any civilized society would understand these rules. Chukim are laws that don't have any apparent logic to them. So in kashrut, we have a prohibition against mixing milk and meat. Why? What's wrong? When you have lots of people who argue. What's the point of not mixing milk and meat? What's the point of only eating certain animals with split hooves, fish that only have scales, fish that, swordfish, right? Swordfish is, if you're really observant, you don't eat swordfish because swordfish has scales, right? When they're young, they have scales. When they're older, they have skin. So it's a skinned fish or a scaled fish. So if you're really observant, you don't mess around with swordfish. Either way, these are chukim. So in this parsha, Hukat, we have what the sages regarded as the quintessential chok, one that even King Solomon admitted was beyond his ability to solve. Hashem instructs Moses and Aaron to find a completely red cow without blemish. They call it the para aduma. And even one non-red hair disqualifies this cow as being used for this ritual. Aaron's son Eleazar takes it outside the camp. He slaughters it, burns it entirely. The ashes are then collected and mixed with water, and then this mixture is used to decontaminate those who came in contact with a dead body. Here's the paradox. The Kohen who performs this ritual becomes temporarily contaminated. The person collecting the ashes also becomes temporarily contaminated, but the product of the ritual is pure and can purify others. So as the Midrash in the book of Job asks, how is it that a pure thing can be drawn from the impure? Is this not the work of God? Cows were worshipped in Egypt, so there's no doubt that part of this chok is to remind us that not to worship objects like the golden calf or even your prized farm animals like the perfect red heifer. And by the way, there are people in this country who are breeding red heifers. Was it Judy? I know somebody who knows somebody in Texas who is doing this because when the third temple comes, we're going to need the para aduma. So we won't. There you have it.
So in fact, look, none of these things are actually pure or impure, but to convey Bab Midbar's theme of moral society must be defined by its internal beliefs and real-world actions, not its objects and rituals. So that's my little note on Chukat. Jerome's reading tomorrow. I'm reading tomorrow. We got our hands full. So if you have time to come, please come. A lot of people reading. Okay. And with that, let's move on to part 2. We don't do Kaddish Rabbanan, I don't think. So we'll go right to it. So now we're actually going to do the Arvit, the Mariv for Shabbat, which is found on page 39a. Baruch hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bivaro mariv aravim. Umavir yom umevin laila, mavdil bein yom uvein laila, Adonai tzvaot shemo, el chai v'kayam, tamidim lo chaleinu le'olam vaed, Baruch atah Adonai, hamariv aravim. We continue on page 40. Avat olam beit Yisrael, chai Yisrael. Oh, this was the Ahavat Olam Beit Yisrael. That's the one that we were thinking of earlier. 4 lines from the bottom. Ki hem chayenu v'yorech yameinu uvahem negeyovam v'layla. Ki hem chayenu v'yorech yameinu uvahem negeyovam v'layla. Ki hem chayenu v'yorech yameinu uvachem nege yomam v'layla. Ki hem chayenu v'yorech yameinu uvachem nege yomam v'layla. Ki hem vayenu v'yorech yameinu uvachem nege yomam v'layla. V'yavadcha al tasim mimenu l'olamim. Baruch atah Adonai ohev amo Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. V'yahavta et Adonai Elohecha, b'chol levavecha, u'v'chol nafshecha, u'v'chol mehodecha, v'hayu hadvarim ha'ele, Asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shiftecha b'veitecha uvleftecha v'derech u'shoftecha uv'kumecha uchshartam liot al yadecha v'hayu letotafot beinenecha uchtavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. Ani Adonai Elohechem, Asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem le'Elohim. Ani Adonai Elohechem, Adonai Elohechem emet. We're at the top of 44. ובמלכותו ברצון קיבלו עליכם, משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני,
מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אל מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלינו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי פדרנה את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, God Yisrael. We continue with Hashivenu on page 45. Hashivenu Adonai Eloheinu l'shalom, v'amidenu Elokeinu l'chaim. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום יתה ויד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני. הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, עוד היא לעולם, עוד היא לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני, את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יעמד יברכיותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה. שמי קדושה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ויאמרו Amen. And we now rise for the Amidah for Erev Shabbat. It's page 47. This is always silent.
On page 53, we can do Vayachulu. Vayachulu hashamayim v'haaretz v'chol tzivam Vayichol Elohim bayom hashvi melachto asher asa Vayishpot bayom hashvi mikol melachto asher asa Vayivorech Elohim את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. Page 54. יתגדל ויקדש שמי רבה, ויעמד יברכותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ויאמרו, אמן יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, יתעלה ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ויאמרו, אמן. תתגבר צלתכון ובטחון לכל ישראל, קדם ובחון וישמעיה ויאמרו, אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, Amen. Please rise for Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddishanu b'mitzvotav v'ratza banu. ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תהילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. That's only grape juice. Boo. We'll have some at home later. That is true. Aleinu, page 56. Aleinu l'shaveach l'Adon hakol, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הרצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך חי המלוכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבותה אל לבבך, כי ראינו בשמיים מעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. כי המלכות של היום ליד תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated for just a moment. Before we do Kaddish, we're going to read the names of everyone whose yortzites are being observed in the next week. Right now we have Shloshim for Michael Sheelist, Mark Rosenbaum, and Barbara Lazar. And this week we observe the following yortzites: Edith Chapman, David Epstein, Irving Heimowitz, Eva Kalinova, Grace Kramer, Rebecca Rosenthal, Rabbi Moshe Schechter, Barbara Zaitchik, Lillian Algazi, Victor Feuerstein, Michael Gittleson, Fanny Klotz, Manny Nabel, Edith Silverman, David Snitzer, Dr. Nathan Blaustein, Tony Melnick, Sylvia Wiener, Paul Ash, Sabina Eggers, Ernest Grunau, Eva Safran, Esther Volk, Sylvia Weinstein, Solomon Epstein, Max Fink, Tilly Lasker, Thelma Alch, Eleanor Russell, Rudolph Zwiebach, Cantor Paul Discount, Catherine Elias, Erwin Greenberg, Joseph Reeder, Shirley Ruback, David Brynan, Selma Elias, Betty Josephson, Josh Prego, Joseph Sachs, A. Samuel Staub, and Joseph Wilder. Anybody here who has a yortzeit whose name was not mentioned? Okay, and now please turn to page 58, and all those who are in mourning or observing yortzeit, please join us for the Mourner's Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba v'alma divrach yute v'amnich malchute v'chayechon v'yomechon v'chaye d'chol Beit Yisrael b'agala v'zman kari v'imru amen. Yehi shmei rabba mevorach v'olam olamei almaya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudusha b'richu le'ela min kol bichata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran b'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'imru amen. Shkoach. Cantor Paul, of course, yeah. Here, Becky, I'm going to put you on mic so everybody can hear. So Cantor Paul Discount was mentioned tonight, and a lot of people don't know who he was. He was actually our first cantor at Adat Ariel. And what's really cool is if you go into the back of this room, we're in the DFC, on the old yahrzeit wall, at the bottom it says, in honor of Cantor Paul Discount, who we'll never forget. So he was, Michelson? Mm-hmm. Yeah, he was the first cantor, and many of the high holiday tunes that we associate as being very traditional was actually written by him, and then of course also Cantor Michelson. So his music is still loved to this day. And we remember, I used to sing at Temple Emmanuel, and we did some discount arrangements. But Temple Emmanuel in Beverly Hills, which a quick joke for Rabbi Heller from Temple Emmanuel. Rabbi Heller was flying on a plane. He says, I don't know if this is true or not. And he's flying from Dallas to LA, and he's sitting next to the guy, and they're chatting, and he says, what do you do? He says, I'm a rabbi. Oh, where are you a rabbi? Temple Emmanuel. He goes, where's Temple Emmanuel? Temple Emmanuel in Beverly Hills. He says, oh, because there's a Temple Emmanuel in Dallas. Is that a chain? This is one of his jokes. Okay, let's conclude with Yigdal on page 60. Any announcements? That in lieu of announcements, we got a biography on Cantor Paul Discount of blessed memory.
Tomorrow is 9 o'clock if you want to do preliminary service. It's in the Deber Chapel. It's really nice. It's very intimate. And then you have coffee, and then we migrate over here for starting with Shacharit. I think, is Alex doing it tomorrow? I think so. Cantor and my friend Alex Berkovich, who is a big Russian, Alex, if you're watching, I'm sorry, but he's got a tremendous voice, and he's a lot of fun to hear. So he will be davening tomorrow. So yeah, if you can please come, 9 or 9:30. If you get here by 9:45, it'll be okay. If you get here at 12, it's probably too late. Okay. All right, here we go. What tune should we use? Now we do the tradition. Yigdal Elohim chai v'yishtabach nimtza v'yenet el metziuto echad v'yen yachid ki yehudo ne'elam v'gam ein sof li'achduto ein lo demut haguf v'yeino guf lo na'aroch elav kedushato קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון ואין ראשית לראשיתו הינו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפת נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו תורת אמת נתן לימואל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחליף האל ולא ימיד דעתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר וקדמתו גומל לי חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרישתו שלח לקץ ימין משיחנו לפתות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל על ברוב חסדו ברוך עדי עד שם תחילתו מתים יחייל ברוב חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו. Thank you for coming. Shabbat Shalom, everybody.
שלום רב שוב ציפורה נחמדת. שלום רב שוב ציפורה נחמדת, but it doesn't work. Taking out the battery? I'm worried